In the last class, we have seen what are the properties of financial assets. Before that, we have seen what is a financial asset, what is a tangible and intangible assets, classification of financial assets into marketable assets and non-marketable assets, then debt and equity market, major differences between debt and equity market, then the properties of financial assets. Today we are going to discuss the classification of financial market. Financial market, as we know, is a place where financial assets are traded. A financial market is any marketplace where buyers and sellers participate in the trade of assets such as equity, bonds, currencies and derivatives. That is, financial market is not a narrow term, it is a broad term, and it is a place or it is a marketplace where buyers and sellers participate in the trade of financial assets. What are the financial assets? The equities, bonds, currencies, derivatives, etc. Or a financial market is a market for creation and exchange of financial assets. In other words, we can define a financial market as a market for creation and exchange of financial assets. Financial market exists whenever financial transaction take place. That is, whenever financial transaction takes place, there exists or there comes the financial market. A financial transaction is said to have taken place when financial assets is created or transferred. For instance, issue of equity shares by company, deposits of money in a bank, and so on. In all these situations, we can see financial transaction happens. Financial markets are typically defined as, or it has some special features like there will be transparent pricing, basic regulations on trading, cost and fees, and market forces determining the prices of securities. These are some of the important features or well-defined features of a financial market. Therefore, there will be a transparent pricing, basic regulations on trading, how this trading should be done, and there will be a cost, there will be fees for the work, the price will be determined by the market forces of demand and supply. This is the financial market. അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രോഡ് ടേം. അതെന്താണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് വേർ ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദി ട്രേഡ് ഓഫ് അസറ്റ്സ്. അതായത് ഇതൊരു ബ്രോഡ് ടേം ആണ്. അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്? ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ്. മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്സ്. അവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇൻ ദി ട്രേഡ് ഓഫ് അസറ്റ്സ്, ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സിന്റെ ട്രേഡ് ആണ് നടക്കുന്ന മാർക്കറ്റാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അസറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇക്വിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം, ബോൺസ് ഉണ്ടാവാം, കറൻസീസ് ഉണ്ടാവാം, ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ മാർക്കറ്റ് വേർ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് ആർ ട്രേഡഡ്. ഓർ ഇതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. എ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ്. ക്രിയേഷൻ, അവിടെ ഒരു ക്രിയേഷൻ നടന്നിരിക്കണം, അവിടെ അത് ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ അവിടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവണം. ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന പ്ലേസസ്, ഈ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസസിനെ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ്. അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉള്ള പ്ലേസിനെയാണ്, നടക്കുന്ന പ്ലേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയാം.
അവിടെ കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ടിപ്പിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പ്രൈസിങ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആവണം. രണ്ടാമത്, ബേസിക് റെഗുലേഷൻസ് ഓൺ ട്രേഡിംഗ് ഉണ്ടാവണം, അതായത് ട്രേഡിങ്ങിനുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ ട്രേഡിങ്ങിനുള്ള കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ട്രേഡിങ്ങിനുള്ള ഫീസ് ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ അവൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തിരിക്കണം. അവിടെ പ്രൈസ് മിക്കവാറും ഇതിലുകൾക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും വെച്ചിട്ടാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത്. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയുള്ളൂ. ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഈസ് എ പ്ലേസ് വേർ ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്സ് ഇൻ ദി ട്രേഡ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ്. Second one, or it is a market for creation and exchange of financial assets. Then third point ഓർത്തുവെക്കേണ്ടത്, there will be some conditions like transparent pricing, basic regulations on trading, cost will be there, fees will be there, and market forces determining the prices of securities. We can see market in almost all nations or almost all countries. Some markets may be very small, some will be very large, or small market means with only few participants. Large markets like New York Stock Exchange and Forex markets have trillions of dollars trading a day. Here some of the markets may be for BSE, NSE, or some may be on an electronic systems like NASDAQ. അങ്ങനെയുള്ള ഇത് കുറേ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിലതൊക്കെ ഫിസിക്കൽ ലൊക്കേഷൻസ് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതായത് നമ്മുടെ BSE, ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്, നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്, ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ അവിടെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങും അതിനൊരു ഫിസിക്കൽ ലൊക്കേഷനും ഉള്ളതാണ്. അല്ലാതെ ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ മാർക്കറ്റുകളും ഉണ്ട്. അതിൽ നാസ്ഡാക്ക് അതുപോലെയുള്ള മാർക്കറ്റുകളൊക്കെ വരുന്നത് ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ്ങും ഇപ്പം, അതായത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ബിൽഡിംഗ് വേണമെന്നില്ല, ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ്ങിൽ കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് വേർ ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്സ് ഇൻ ദ ട്രേഡ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ്, ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ്. There may be rules regarding pricing, regulations on trading, cost, fees, and market forces determines the prices. Some financial markets may be small, some may be very large. There may be the financial market may be in the form of, or it may have physical locations, some may be on the online mode. Now we want to see the classification of financial markets. Financial markets are classified into these nearly 14 categories. These are the prominent categorization of financial market. First one, the primary market. As we have seen, primary market means, or it is a market for new issues or no new financial claims. That is, primary market is a market for new issue or new financial claim. It is also known as new issue market. ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റികൾ വിൽക്കുന്ന മാർക്കറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയാം. Or primary market deals with those securities which are issued to the public for the first time. That is, primary market deals with those securities which are issued to the public for the first time. അതായത് പബ്ലിക്കിന് ഫസ്റ്റ് ടൈം കൊടുക്കുന്ന മാർക്കറ്റ്, അതായത് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ പബ്ലിക്കിന് ലഭ്യമാകുന്ന മാർക്കറ്റുകളാണ് എന്ത്, പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then the second categorization is secondary market. What is a secondary market? Secondary market is the market for existing securities or securities which have already passed through new issue market, or the securities which are traded in the new markets are available in the secondary markets. Generally, such securities are quoted in stock exchanges. We know that secondary markets are in the form of, or they are available in the stock exchanges, and
The relevance of this stock exchanges or secondary market is that it provides continuous and regular market for buying and selling of securities. നമുക്കറിയാം ഒരു സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ഓർ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് റെഗുലർ ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ സെല്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റികളും പിന്നീട് ലഭ്യമാകുന്ന പ്രൈസിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then third classification is money market. These two markets are primary market and secondary markets are on the basis of types of securities. Types of securities in the sense, if the security is available for the public for the first time, then it is known as primary market, and the securities available or the market for the existing securities are known as secondary market. Then the another classification of financial market is the money market. Money market, this also with short-term funds or short-term financial assets. Here, the maturity period will be less than 1 year. Or in money market, transactions usually takes place for financial assets which have maturity period less than 1 year, or it is a market for short period financial assets. Then the fourth categorization is capital market. Capital market means the market for long-term securities. In this case, the maturity period will be more than 1 year or above 1 year. This capital market can be further classified into industrial securities market, government securities market and long-term loan market. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിനെ മണി മാർക്കറ്റ് എന്നും ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്നും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ബാങ്കിങ്ങിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് മണി മാർക്കറ്റ്, അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ്, ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്താണ്, അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ. ഇവിടെ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ 1 ഇയർ പീരീഡിലുള്ള മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡിൽ, ആ പീരീഡിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ പീരീഡിനുള്ളിൽ അതിന്റെ ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് നടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് വിൽക്കുന്ന മാർക്കറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുക. ലോങ് ടേം എബോവ് 1 ഇയറിൽ പോകുന്ന എല്ലാ അസറ്റുകളും വിൽക്കുന്ന മാർക്കറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുക. ഇതിനെ നമുക്ക് 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും: ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ്, ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ലോങ് ടേം ലോൺ മാർക്കറ്റ്. Then the fifth categorization is equity market. Equity market means, or it is a market where ownership of securities are issued and subscribed. അതായത് ഇവിടെ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്, ടോക്കിയോ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ആ ഓണർഷിപ്പ്, ആ കമ്പനിയുടെ ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഓണർഷിപ്സ് ആർ ട്രേഡഡ്, ഓർ ownership of securities are issued and subscribed are known as, or trading of security market in which the ownership of securities are issued and subscribed is known as the equity market. അതായത് അവിടെ ഓണർഷിപ്പും അതുപോലെ ഓണർഷിപ്പ് നമുക്ക് തരാണ്, ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് തരാണ്. ഈ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലും ടോക്കിയോ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലും ഒക്കെ നടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റാണ് ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then next categorization is the debt market. Debt market means market where funds are borrowed and lent. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് എന്താണ് ഡെപ്റ്റ് മാർക്കറ്റ്. ഇത് ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ ട്രേഡിംഗ് നടക്കുന്ന പ്ലേസസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ഡെപ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുക. Then next categorization is the derivative market. A derivative market എന്ന് പറയുന്നത് a market where financial instruments are derived and traded based on underlying assets such as commodities or stocks. It is a contract. But in this case, the contract price is determined by market prices of the core assets. For the derivative cases, it's a market where financial instruments are derived and traded based on the underlying value of underlying assets. ആ ഒരു അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ്സിന്റെ വാല്യൂന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ
എന്താ ട്രേഡിംഗ് നടത്തുന്ന മാർക്കറ്റുകളെയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക. ചിലപ്പം കമ്മോഡിറ്റീസ് ആവാം, ചിലപ്പം സ്റ്റോക്സ് ആവാം. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്, ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് ഇത് തന്നോളാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലെ ബേസിലായിരിക്കും ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക. കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ മോർ പോയിന്റ്സ് ടു remember that here the contract price is determined by the market prices of core assets. ആ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്കിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസസിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇവിടെ അതിന്റെ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. Therefore, derivative market എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മാർക്കറ്റ് where financial instruments are derived and traded based on underlying assets. അവരുടെ അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ കമ്മോഡിറ്റി ആവാം, ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ആവാം. അതിൻ്റെ വാല്യൂ, അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസസിനനുസരിച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രേഡിംഗ് നടക്കുന്ന മാർക്കറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഈസ് ഫ്യൂച്ചർ മാർക്കറ്റ്. ഫ്യൂച്ചർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ഫോർ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് at some future date. അതായത് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ട്രേഡിംഗ് പോസിബിൾ ആക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റ്, നമുക്ക് കമ്മോഡിറ്റി ഫ്യൂച്ചർ മാർക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കും. അതിന് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്, അതായത് കുറച്ച് മുമ്പ് ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സിൻ്റെ ട്രേഡിംഗ് നടക്കുന്ന മാർക്കറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ മാർക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം. Then the ninth categorization is insurance market, where insurance markets means where the insurance policies are available or insurance instruments are available. Here the redistribution of various risk is ട്രേഡഡ്. അതായത് നമ്മുടെ റിസ്കുകളുടെ ഒരു റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ഇൻഷുറൻസ് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക. പലതരത്തിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ആ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ ട്രേഡിംഗ് നടക്കുന്ന മാർക്കറ്റുകളെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് മാർക്കറ്റ്. ഹെൽത്ത് ആവാം, ലൈഫ് ആവാം, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ ട്രേഡിംഗ് നടക്കുന്ന മാർക്കറ്റുകളെയാണ് ഇൻഷുറൻസ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയാം. Then next one is the financial service market. ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് കമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് അതുപോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തരുന്ന സർവീസുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മാർക്കറ്റാണ്. അവിടെയും ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ മാർക്കറ്റുകളെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുക. A market that comprises participants such as commercial banks that provides various financial services like ATM, credit cards, credit rating, stock broking, etc. is known as financial service market. Individuals and firms uses financial service market to purchase services for enhancing the debt and equity market. അതായത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് മാർക്കറ്റിലുള്ള മെയിൻ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരൊക്കെയാ? മെയിനായിട്ട് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് പോലെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ്. ദേ ആൾസോ പ്രൊവൈഡ്സ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ്. ATM സർവീസ് തരുന്നുണ്ട്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് തരുന്നുണ്ട്, ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട്, സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് നടത്തുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള സർവീസുകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയാം. ദെൻ 11th category is the depository market. Depository market എന്ന് പറയുന്നത് a depository market consists of depository institutions. ഈ ഡെപ്പോസിറ്ററി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കംപ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്ററി മാർക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. They accept deposits from the individuals and firms and uses these funds to participate in debt market. അതായത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതായത് മാർക്കറ്റ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് depository institutions ആണ്. They accept deposits from the individuals and firms and uses these funds for trading in the debt market. അതായത് ഡെപ്പോസിറ്ററി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിൽ നിന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവാം, ഫേംസിൽ നിന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, അവരത് ഡെപ്റ്റ് മാർക്കറ്റിലായിരിക്കും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഡെപ്പോസിറ്ററി മാർക്കറ്റ്സ് ആണ് അനദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. Then there is another classification, that is non-depository markets. Non-depository market carries out various functions in financial markets ranging from
financial intermediary to selling, insurance, etc. അതായത് നമ്മുടെ ഡെപ്പോസിറ്ററി മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ്. ഇതല്ലാതെ വേരിയസ് ടൈപ്പിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റർമീഡിയറി സർവീസസ് സെല്ലിംഗ് ആവാം, അതുപോലെ ഇൻഷുറൻസ് സർവീസസ് ആവാം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തുക. ഇവരും ഡെപ്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ട്രേഡിംഗ് നടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള മാർക്കറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ഡെപ്പോസിറ്ററി മാർക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ്, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെയുള്ള മാർക്കറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ഡെപ്പോസിറ്ററി മാർക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇന്റർബാങ്ക് മാർക്കറ്റ്. The interbank market is the financial system and trading of currencies among banks and financial institutions. It is a financial system. അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? ട്രേഡിംഗ് ഓഫ് കറൻസീസ് എമംഗ് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. അതായത് ബാങ്ക്സും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ളവർ തമ്മിലുള്ള കറൻസി ട്രേഡിംഗ് നടക്കുന്ന പ്ലേസസിനെയാണ് ഇന്റർബാങ്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുക. ചിലപ്പോൾ ഇന്റർബാങ്ക് ട്രേഡിംഗ് മേ ബി ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ലാർജ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. most interbank trading takes place from bank's own account. ബാങ്കിന്റെ തന്നെ ഓൺ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇന്റർബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മിക്കവാറും സമയങ്ങളിൽ നടക്കുക. അതായത് ഇന്റർബാങ്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇന്റർബാങ്ക് മാർക്കറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം. അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? ട്രേഡിംഗ് ഓഫ് കറൻസീസ് എമംഗ് banks and financial institutions. And the last categorization is the foreign exchange market, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഫോറെക്സ് മാർക്കറ്റ്. ഈ ഫോറെക്സ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് where the currencies are traded, അതായത് വേരിയസ് കൺട്രീസ് തമ്മിലുള്ള കറൻസി ട്രേഡിംഗ് നടക്കുന്ന പ്ലേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറെക്സ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുക. This forex market is the largest, most liquid market in the world with അതായത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ളതുമായ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറെക്സ് മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് ആണ്. അതായത് അതിന്റെ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് വാല്യൂ നോക്കിയാലും പേഴ്സൺസിന്റെ നമ്പർ നോക്കിയാലും കൺട്രിയുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻസ് നോക്കിയാലും ഇതിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് ആണ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ്. അവിടെ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ് ഓരോ മിനിറ്റിലും ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഒക്കെ അവരുടെ ട്രേഡിംഗ് നടക്കുന്നത്. These are some of the classifications of financial market. Therefore, first one, primary market. It is a market for new issue. Secondary market. It is a market for existing securities. Money market means short-term securities. Capital market means trading for long-term securities. Equity market where ownership of securities are traded. Debt market means debt instruments are traded. Derivative market means the commodity it is derived and traded on the basis of underlying assets. Future market means it is functioning on the basis of forward contract or trading in future. Insurance market means market for insurance products. Then financial services means service market means services provided by the financial institutions like commercial banks. Depository market means they accept deposit and uses it in debt market. Non-depository market means they mainly provides the intermediary services like selling, insurance services, etc. Then interbank market means it is a financial system where trading of currencies among banks and other financial institutions happens. And the last one is the foreign exchange market. It is a market for currencies over currencies are traded. It is also known as forex market. It is the biggest market. Okay, thank you.